So once you have validate your work, once you have evaluate and validate. Now the next part here is now how you are going to be approaching for conferences and journals. So which conferences I can select it, which channels I can be selected. Once you have go through that, it depends. Now remember, SLR is the base for any type of projects, or maybe industry project or academia project, or for whichever the paper or the work or research project, or maybe the your academic project. Literature survey is very much important. That's already we have taken each one of you some different topics over there. So please have a look of that SLR. Once you prepare that final SLR in the given template, I will show you today also how to upload in the assignment section. Just you can have a browse link is there. Just give the path, upload your document. That's all. So once you completed it, like this, whoever are going to submit, now that I will evaluate you, and again I will make a have a call with you. Call in the sense like in the Zoom call, or maybe in the through conference call through your HOD, and then we'll have a sort of discussion to changes some anything. And like this, we'll have a iteration one or two times. Then finally we'll be find out top three, and you can select the respective project. Now once you have evaluate and validate your project or contribution, now which are the conferences and journals I can select, how I can be select such type of things. Now before going to that one, up to now here, if you have any doubts, let me know. Meanwhile, I'll search for one more document. If you have any doubts still, please. If you have any doubts, come forward. Right. Hmm. Now coming to this conference and journals. Now, who are this? Means once you contributed it, now everyone like you people are accessing from different website, right? IEEE, ACM, Swinger, elsewhere, Science Direct. You are accessing that one. If the people means the authors, the person who are publishing the papers is called as authors, that human beings. Now if they are not publishing and they are not putting into that particular publishers, then how you know that this is the work is happening in the world, or this work is going to be happening in this particular area, in the particular topic. లైక్ యూ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత, వన్స్ మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత, వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత ఏ కాన్ఫరెన్సెస్కి నా వర్క్ సూట్ అవుతుంది, ఏ జర్నల్స్కి నా వర్క్ సూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం పబ్లిష్ చేయలేదనుకోండి, డైరెక్ట్గా మీరు సింపుల్గా గమ్మున మీ దగ్గర వర్క్ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే కదా, నో బడీ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్, నో వన్ కెన్ యాక్సెస్ అండ్ నో వన్ కెన్ యూజ్ దాట్ వర్క్, అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా దాని వర్క్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని పేపర్స్ బయట పెట్టారు కాబట్టి, సో డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్లో, డిఫరెంట్ పబ్లిషర్స్లో, అది చూసి మీరైనా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇక్కడ మీ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, మీరు పబ్లిష్ చేయకుండా గమ్మున పెట్టేసుకున్నారంటే కదా, వేస్ట్. నో బడీ కెన్ యూజ్ అట్. యూజ్ ఏముండదు. సో సో పబ్లిషింగ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. బట్ ఎవరి దగ్గర పబ్లిష్ చేయాలి, ఎలాంటి పబ్లిషర్స్ దగ్గర నేను పబ్లిష్ చేయాలి, ఎలాంటి కాన్ఫరెన్సెస్కి నేను అప్రోచ్ అవ్వాలి. దానికన్నా ముందు కాన్ఫరెన్స్కి జర్నల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, జర్నల్ ఏంటి. మీ దగ్గర కాన్సెప్టే ఉంది, ఫుల్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు అనుకుంటే, ఓన్లీ ఐడియాస్ ఉన్నాయి, దానికి ఒక వ్యూ అనుకుంటున్నాం అనుకుంటే, స్టడీ పేపర్ కానీ, మీ ఐడియా పేపర్ కానీ, కాన్సెప్ట్ పేపర్ కానీ కాన్ఫరెన్సెస్లో వేసుకోవచ్చు. అంటే ఫుల్ పేపర్ వేయకూడదా, ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాన్ఫరెన్స్లో. బట్ మినిమం ఒక స్టడీ పేపర్ కానీ, ఒక ఐడియా కానీ, ఒక కొత్త థాట్ మీకు వచ్చింది, ఒక కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ మీరు డిజైన్ చేశారు, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఇంకా ఎవాల్యుయేట్ చేయలేదు, దానికి రిజల్ట్స్ రాలేదు, ఓన్లీ ఐడియానే ఉంది నా దగ్గర అంటే, థియరిటికల్గా రాసేసి ఆ కాన్ఫరెన్స్ స్టైల్ టెంప్లెట్ అయితే ఉంటుందో ఆ టెంప్లెట్లో మీరు సబ్మిట్ చేసేయచ్చు కాన్ఫరెన్స్కి. జర్నల్ ఈజ్ ఫుల్ పేపర్, ఫుల్ ఆఫ్ లెంత్. లైక్ దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, ఏం సర్వే చేశారు, ఏ ఇష్యూస్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఎలా మీ అప్రోచ్ ఏంటి, ఆర్కిటెక్చరా, ఫ్రేమ్వర్క్, అల్గరిథమా, కంపారిజనా ఏంటి, దాని రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఆ రిజల్ట్స్ని ఎలా వాల్యుయేట్ చేశారు, దాని కంపారిజన్ ఏంటి, బెస్టా, బెటరా, ఇంప్రూవ్ అయిందా, పర్ఫార్మెన్స్, ఎఫిషియన్సీ, స్కేలబిలిటీ, ఏదైనా సంథింగ్, దట్ టోటల్ ఫుల్ మిల్స్
మాదిరిగా జనరల్ ఉంటుంది. లైక్ ఓన్లీ జస్ట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ దీనిలో కూడా ఫుల్ మీల్స్ పెట్టుకోవచ్చు కాన్ఫరెన్స్‌లో. బట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అయినా ఓకే. బట్ ఇక్కడ మనకు ఫుల్ మీల్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి జనరల్స్‌లో. నా పబ్లిషర్ ఎవరిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రిప్యూటెడ్ పీపుల్స్. అండ్ రెప్యుటేషన్స్ బాగుండాలి ఆ పబ్లిషర్‌కి. మంచి మంచి పబ్లిషర్స్ రెప్యుటేషన్ బాగుండాలి. అట్లా కాదు ఏదైనా ఏ సబ్మిట్ చేసినా పబ్లిష్ చేసేస్తారు వాళ్ళు అంటే గన నో నాట్ లైక్ దట్. సో ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్ అనేది ఏంటంటే లైక్ మనకు ఐట్రిపుల్ సిఎస్ఐ, ఐఎస్టి ఇలాంటి కొన్ని ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి కదా! అలాంటి సొసైటీలో కూడా ఆర్టికల్స్‌ని పబ్లిష్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో స్టే అవే ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెల్ఫ్ సర్వింగ్ వన్స్. ప్రైవేట్ పబ్లిషర్స్ అయితే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు జెండా ఎత్తేస్తారో తెలియదు. సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ అబౌట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్స్. నౌ క్వాలిటీ అండ్ మెట్రిక్ అంటే ఏంటి? క్వాలిటీ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే జర్నల్స్‌లో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అని, సైటేషన్స్ అని, యాక్సెసిబిలిటీ టు రీసెర్చ్ అని. ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే మనకు నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏమొస్తుందండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జర్నల్ ఉందనుకోండి. వన్ జర్నల్ ఈస్ దేర్. ఒక జర్నల్ ఉంది. రైట్? ఏబీసీ జర్నల్ అనుకోండి. ఈ జర్నల్‌లో లాస్ట్ 2 ఇయర్స్‌లో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక 40 పేపర్స్ పబ్లిష్ అయ్యాయి ఈ పబ్లిషర్‌లో. సెకండ్ ఇయర్‌లో ఒక ఏంటన్నా 40 గాని 50 పేపర్స్ పబ్లిష్ అయ్యాయి. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంపాక్ట్ అంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది? నార్మల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్. ఇంపాక్ట్ అంటే వాట్సాప్ దాని ప్రభావం ఎలా ఉంది? ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ సైటేషన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్. మనకి ఈ ఆర్టికల్స్‌లో ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 40 పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు కదా! ఇన్ని సైటేషన్స్ దానికన్నా ముందు మళ్ళీ సైటేషన్స్ అంటే ఏంటి? సైటేషన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఒక పేరాగ్రాఫ్ మనం ఎక్కడి నుంచైనా రాస్తున్నాము అంటే గన వీఆర్ మెన్షనింగ్ సమ్ రెఫరెన్స్ నంబర్. సో, ఆ రెఫరెన్స్ నంబర్ పెట్టేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము బ్రాకెట్‌లో 4 అని, రెఫరెన్స్ నంబర్ 4 అయితే 4 అని, 3 ఉంటే 3 అని ఇలా పెడతాం కదా! సైట్ మీన్స్ వీ హావ్ టు మెన్షన్ that paragraph or that idea or that particular figure or that algorithm or approach కానీ లేదా ఆ ఇష్యూ కానీ ఎక్కడి నుంచి స్టడీ చేసి తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి ఏది బేస్ మీకు ఏదని చెప్పేదే సైటేషన్స్ అంటే మనం ఉన్న పేపర్లో ఎక్కడో చోట ఎండ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ కానీ మధ్యలో కానీ మనం దాన్ని ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టుకొని ఆ నంబర్ మెన్షన్ చేయాలి. ఆ నంబర్ ఏంటంటే రెఫరెన్స్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటాం కదా రెఫరెన్స్ సెక్షన్లో 1 2 3 4 5 6 అని. దాంట్లోంచి ఏ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అయితే దానికి అక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో రన్నింగ్ టెక్స్ట్‌లో మీ కాన్ఫరెన్స్ పేపర్ కావచ్చు, జర్నల్ పేపర్ కావచ్చు. రన్నింగ్ టెక్స్ట్ అంటే నార్మల్‌గా పోతుంటుంది కదా ఫ్లోలో. ఆ రన్నింగ్ టెక్స్ట్‌లో ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ పెట్టాము అంటే గనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సైటేషన్స్. అలా ఈ 40 పేపర్స్‌కి ఎంతమంది సైట్ చేశారు ఒక్కొక్క పేపర్. అలాగే సెకండ్ ఇయర్‌లో ఎంతమంది సైట్ చేశారు. సో దట్ టోటల్ అంటే సైటేషన్స్ ఒకవేళ ఫస్ట్‌ది వచ్చేసి 60 మంది సైట్ చేశారు. 40 పేపర్‌లలో 60 మంది ఆ 40 పేపర్‌లు సైట్ చేశారు. కింద 50 పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా సెకండ్ ఇయర్‌లో. దాన్ని ఒక 40 మెంబర్స్ 40 పేపర్స్ వాళ్ళు సైట్ చేశారనుకోండి. డివైడెడ్ బై దీని 60 ప్లస్ 40 డివైడెడ్ బై ఎన్ని పేపర్స్ పబ్లిష్ అయ్యాయి లాస్ట్ 2 ఇయర్స్‌లో అంటే 40 ప్లస్ 50. ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది 100 డివైడెడ్ బై 90 అవుతుంది. అంటే 10/9 అంతేనా? 10/9 అవుతుంది. 10/9 అయితే కన్నా మనకు దాదాపు ఎంత వస్తుంది? 10/9 అంటే కన్నా 90 అంటే కన్నా 1 పాయింట్ ఇట్ విల్ బి 1 లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్. అలా మనకి ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత పెద్ద వాల్యూ వస్తే కన్నా అంతమంది ఇది రెఫర్ చేస్తున్నారని. ఒకవేళ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇంకా పెంచారనుకోండి ఒకవేళ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ 300 వచ్చిందనుకోండి. 300 అంటే 300/90 అంటే కన్నా అప్రాక్సిమేట్లీ 3 పాయింట్ సంథింగ్ 3 3.33 ఇలా వస్తుంది కదా! సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ అబౌట్ ది ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ హూ ఆర్ సైట్ యువర్ ఆర్టికల్స్. ఆ పబ్లిషర్స్‌లో పబ్లిష్ చేసిన ఆర్టికల్స్‌లో లాస్ట్ 2 ఇయర్స్‌లలో కరెంట్ ఇయర్‌కి అది. ఈ కరెంట్ ఇయర్‌కి. అంటే ఇది 2023 అనుకోండి. 2021లో, 2022లో ఈ లాస్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్ 2023 ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా వస్తుందంటే, ఈ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు బానే ఉంది. ఎంతమంది దాన్ని రెఫర్ చేస్తున్నారు? అంటే రెఫర్ చేయడం అంటే సైట్ చేస్తున్నారు. ఆ కౌంట్ ప్లస్ సెకండ్ ఇయర్ కౌంట్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ ఎన్ని? అది వేస్తే వచ్చే వాల్యూని ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ సైటేషన్. యాక్సెసిబిలిటీ ఎలా ఉంది రీసెర్చర్స్‌కి?
అంటే అది ఫ్రీగా ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా? లేదా పెయిడ్‌గా అడుగుతున్నారా? రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా? ఓపెన్ యాక్సెస్‌లో ఉందా? ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే మనం క్వాలిటీ అండ్ మెట్రిక్ వస్తుంది. సో, ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్ వర్సెస్ వెబ్ వర్షన్స్, వెబ్ బేస్డ్ వర్షన్స్. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ డైరెక్ట్‌లీ యూ ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద పేపర్స్ రైట్? డైరెక్ట్‌గా మీరు తీసుకుంటున్నారు ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్స్‌లో. అండ్ వెబ్ బేస్డ్‌లో డైరెక్ట్‌గా అక్కడనే మనం చదువుకుంటుంటాం. సో, ఈ పేపర్స్, సాఫ్ట్ కాపీస్ అన్నీ మనకు ఎలక్ట్రానిక్ వర్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. నౌ వన్స్ యూ సబ్మిటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది జర్నల్ కాన్ఫరెన్స్‌ని బేస్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేస్తాన్ని ఏమవుతుంది అంటే గన దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాస్ పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్. పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటంటే గన లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు, సబ్మిట్ చేస్తారు కదా! ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్స్‌ని సంబడీ హాస్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్. అది ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎవరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు? దాన్ని ఎక్స్‌పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్ వాస్ దట్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ గివింగ్ ద మార్క్స్ టు యూ. Now, how good you are presenting based on that, they will be review it. They will be evaluated. In the same fashion here also, the persons who are reviewing your paper are called as reviewers అంటారు. మీ పేపర్స్‌ని ఎవరైతే రివ్యూ చేస్తున్నారో మీ దానికి రివ్యూవర్స్ అంటారు. ఆ రివ్యూవర్స్ ఏమిస్తారంటే రివ్యూవర్స్ విల్ గివ్ సమ్ ఫీడ్‌బ్యాక్. ఫీడ్‌బ్యాక్ ఏంటి? పేపర్ బావుందా? బావుంటే ఏ లెవెల్‌లో బావుంది? ఏ సెక్షన్స్ బావున్నాయి? అప్రోచ్ ఓకేనా? అల్గోరిథం బావుందా? గుడ్ వర్క్ చేశారా? లేదు కంపారిజన్ సరిగ్గా లేదా? లేదా లిటరేచర్ సరిగ్గా చేయలేదా? ఆర్కిటెక్చర్ సరిగ్గా డ్రా చేశారా లేదా? సరిగ్గా కామన్ టెంప్లేట్‌లో ఉందా లేదా? ఫార్మాట్ సరిగ్గా లేదు. ఈక్వేషన్ సరిగ్గా లేదు. ఏదో చెప్పేస్తున్నారు. ఫ్లో కంటిన్యూషన్ లేదు. ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా లేదు. గ్రామటికల్ ఇవన్నీ ఆల్ టుగెదర్ దే విల్ గివ్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆన్ దట్ వన్. దానికి కూడా ఒక క్వెషనరీ టైప్ ఉంటుంది ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వడానికి. ఆ క్వెషనరీలో డేటా ఇసుకుంటూ వెళ్తారు. సో, రివ్యూయర్ విల్ నాట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ వాట్ యూ వాంట్. రివ్యూయర్‌కి అంత టైం ఉండదు కదా! ఎక్కువ పేపర్స్ వస్తుంటాయి రివ్యూయర్‌కి. వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా పెన్సిల్, స్కెచ్ ఇలా నీట్‌గా వాడితే డైరెక్ట్‌గా మంచి మార్కులు వస్తాయి. అలా వాడకుండా ఊరికే ఒకే పెన్‌తో రాసుకుంటూ కంటిన్యూయస్‌గా వెళ్లారనుకోండి, బుల్లెట్స్ పెట్టకుండా, ఏవి హైలైట్ చేయకుండా, పారాగ్రాఫ్స్‌గా రాయకుండా అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారనుకోండి, ఇంపోజిషన్ మాదిరిగా రాసుకుంటూ. దేర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్. సో, వాళ్ళు ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేయరు కాబట్టి, మనం వాళ్ళకు ఎలా అయితే అట్రాక్ట్ చేయాలో, ఆ విధంగా అట్రాక్షన్ చేయాలి. ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. If the reviewer got it wrong, it implies that you can't convey your message adequately. రివ్యూయర్‌కే అర్థం కాలేదనుకోండి, ఇంక రీడర్స్‌కి అర్థం కాదని రిజెక్ట్ చేసేస్తారు పేపర్. సో, పీర్ రివ్యూయింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. హౌవెవర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ కెన్ బెస్ట్ బి ఏ డిస్టెన్స్ ది డిస్టెంట్ సెకండ్. సో, అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్ఫరెన్సెస్ అనుకోండి మనకు మంచి మంచి కాన్ఫరెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ పబ్లిష్ అవుతుంటాయంటే గనక మనకు ఒక డైరెక్ట్‌గా వెబ్‌సైట్ ఉంది. ఆ వెబ్‌సైటే కాన్ఫరెన్స్ అలర్ట్స్. డైరెక్ట్‌గా మీరు అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ వరల్డ్ వైడ్‌ది. కాన్ఫరెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంటాయి, ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుంటాయి, ఆల్ టుగెదర్ విల్ అవైలబుల్ ఇన్ కాన్ఫరెన్స్ అలర్ట్స్. నౌ క్విక్ డిసెమినేషన్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్‌గా ఫాస్ట్‌గా మనం ఐడియా వచ్చేసింది. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏసి కాన్ఫరెన్స్‌లో ఏసేసేయండి. బట్ కాన్ఫరెన్స్‌కి డబ్బులుంటాయి. జనరల్‌కి ఉండవు. జనరల్‌లో గూడా మీరు మళ్ళీ ఓపెన్ యాక్సెస్‌కెళ్లారనుకోండి. ఓపెన్ యాక్సెస్‌కెళ్తే గనక ఖచ్చితంగా డబ్బులు కట్టాలి. ఓపెన్ యాక్సెస్‌కి, నార్మల్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనే క్వెషన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీకు క్వెషనొస్తే నార్మల్లీ ఓపెన్ యాక్సెస్ మీన్స్ డైరెక్ట్‌గా మీరు పేపర్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళది అమౌంట్ అడుగుతుంది గదా! అది ఓపెన్ యాక్సెస్ కాదు. ఇట్స్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్ అంటే పెయిడ్ అది. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే డౌన్‌లోడ్ అయిపోయిందనుకోండి, దాన్ని ఓపెన్ యాక్సెస్ అంటారు. సో, ఓపెన్ యాక్సెస్‌కి ఏమవుతుందంటే ఆథరే అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ పేపర్ అతని పే చేసేస్తారు జనరల్‌కి. ఎవరు అడిగినా గాని డౌన్‌లోడింగ్ ఫ్రీగా రావాలి. ఎందుకంటే సైటేషన్స్ పెరుగుతాయి తనకు. సైటేషన్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఆ సైటేషన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. నౌ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ పేపర్స్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్ దట్ ఆఫ్ యువర్ జర్నల్. సో, ద బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ బావుంటాయి. తర్వాత మనకు ఎక్కువ పేపర్స్ ఉన్నాయి అలా ఉంటే గను దీనిపైన నేను వర్క్ చేశాను. దీనిపైన వర్క్ చేశానని చెప్పుకోవడానికి బావుంటుంది. అండ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే అక్కడ అలాంటి కాన్ఫరెన్సెస్ మనం వెళ్తుంటే ఇప్పటిదాకా ఏంటి మీరు జస్ట్ యూ హావ్ ఫ్రెండ్స్ వితిన్ యువర్ క్లాస్. మాక్సిమం అంటే గన మీ జూనియర్స్ ఎవరో సీనియర్స్ ఉంటారు. 1 ఆర్ 2. బట్ ఇలాంటి కాన్ఫరెన్సెస్‌కి అలా వెళ్తుంటే గన నెట్వర్క్ పెరుగుతుంటుంది. అక్కడికి ఎక్స్‌పర్ట్స్ వస్తుంటారు. వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ అవ్వచ్చు మీరు. వాళ్ళతో మళ్ళీ ఇంగా ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకుంటుంటే అప్డేషన్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత మీరు హైర్ స్టడీస్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. దట్ ఆల్సో కెన్ పాసిబుల్. ఎంసీఏ తర్వాత మళ్ళీ మీరు పీహెచ్‌డీ చేయాలనుకుంటున్నారు. చేయొచ్చు. కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో అప్లికేషన్స్‌లోనే మీరు కంప్యూటర్ అప్లికేషన్‌లో పీహెచ్‌డీ చేయొచ్చు. లేదా ఎంఎస్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. ఎంఎస్‌కెళ్ళొచ్చు. వాట్ నాట్. ఇంకా చాలా ఏదైనా చేయాలనుకున్నా గానీ నెట్వర్క్ పెరుగుతుంది. ఓకే. నౌ సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రియేట్ వెన్యూ. ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ ఓకే. ఎలాంటి కాన్ఫరెన్స్‌కెళ్ళాలి? చిన్న చిన్న కాలేజెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటారు కాన్ఫరెన్సెస్. చిన్న చిన్న ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. కానీ మనకు స్కోప్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ మనం పబ్లిష్ చేసే పేపర్ డేటా మైనింగ్ ఉందనుకోండి.
పబ్లిష్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా డేటా మైనింగ్ గాని, డేటా ఇంజినీరింగ్ గాని దాని రిలేటెడ్‌గా ఉండాలి. దానికి మీకు స్కోపే లేదనుకోండి. అది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ పైన ఉంది కాన్ఫరెన్స్ అంటే, మీరు డేటా మైనింగ్ పేపర్ అక్కడికెళ్ళి ఎలా తీసుకొని వేస్తారు? సో, స్కోప్ షుడ్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీటివ్‌నెస్ అంటే గన ఊరికే వాళ్ళు నామ్‌కే వాస్తే లేదా డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారా అని మనకు అప్పుడే అర్థమైపోతుంది. వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానము, కమ్యూనికేట్ అయ్యే విధానము, ఎవ్రీథింగ్. సో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ డస్ ఇట్ మ్యాచ్ విత్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ద కమ్యూనిటీ దట్ అటెండ్స్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ హూ విల్ బి యువర్ ఆడియన్స్. సో, ఇప్పుడు మీకు ఆడియన్స్ ఎవరొస్తారు అక్కడికి? మీ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్‌లో గాని, మీ టాపిక్‌లో గాని ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే మీకు ఆడియన్స్‌గా రావచ్చు. అండ్ విచ్ కాన్ఫరెన్సెస్ డూ యూ పీర్స్ మీట్? అంటే మీరు యువర్ పీర్స్ మీట్ అంటే గన ఏ కాన్ఫరెన్సెస్‌లలో మీ పీర్ మీట్స్ అంటే గన మీకు రిలేటెడ్‌గా మీ వర్క్ పైన సిమిలర్ టు యువర్ వర్క్ గాని ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారా? ఏ కాన్ఫరెన్సెస్‌లో అలా ఉన్నాయి. సో, కాన్ఫరెన్స్ పేపర్ సెలక్షన్స్ చూడండి ఎలా ఉంటుందంటే, యాస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ రివ్యూవర్ విల్ బి దేర్. రోల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చైర్. ఆ రివ్యూయర్ పర్పస్ ఏంటంటే గన దే హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డిఫైన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫరెన్స్. ఆ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి? అంటే ఈ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఇప్పుడు మన కాన్ఫరెన్స్ టైటిల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డేటా ఇంజినీరింగ్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అని గాని, లేదా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ సో. ఆ టైటిల్స్ అయితే ఉంటాయో, టైటిల్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన బ్రౌచర్‌లో సీ సచ్ ఎ వే దట్ ద స్కోప్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ టు యువర్ వర్క్. ఫార్మ్ ది టెక్నికల్ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ (TPC). కోఆర్డినేట్ ద TPC మీటింగ్. And now have a final say. They saying that final say in the paper selection because this program chairs will be the final decision makings. Now many conference required postscripts కానీ PDF format కానీ వర్డ్ ఫైల్స్ అడుగుతుంటారు. ప్రిఫరబుల్లీ PDF పంపిస్తుండండి. పేపర్స్ ఆర్ సెండ్ టు 3 to 4 రివ్యూయర్స్ ఇంక్లూడింగ్ TPC మెంబర్స్. రివ్యూయర్స్‌కి పంపిస్తారు ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఆ పేపర్‌ని. గెట్స్ టుగెదర్ ఫిజికల్లీ ఆర్ వర్చువల్లీ టు డిస్కస్ ద రివ్యూయర్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ అండ్ స్పేస్ అండ్ సర్వే ఆర్ రివ్యూ. So, ఈ TPC, that is, we have technical program committee gets together physically or virtually to discuss the reviewers' feedback, and the recommendation. The number of accepted papers are bounded by accepted papers ఎలా ఉంటాయంటే మనకు స్పేస్ టైంని బట్టి కూడా ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద సైజెస్ పేపర్స్ కాకుండా విత్ ఇన్ టైం వాళ్ళు చెప్పిన టైంకి సబ్మిట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే మనకు అది యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. మనకు జనవరి లేదా మార్చ్ 10th లోపల సబ్మిట్ చేయండి అంటే కనుక మీరు మార్చ్ 15కి సబ్మిట్ చేశారంటే లాస్ట్ డేట్ ఎక్సిట్ అయిపోయింటుంది. ఓకే. సో సర్వే ఆర్ పీర్ రివ్యూ పేపర్స్ ఆర్ నాట్ సైడెడ్. రివ్యూ పేపర్స్ ఆల్రెడీ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ కాన్ఫరెన్సెస్. మాక్సిమం కొన్ని కాన్ఫరెన్సెస్ తీసుకోవు. దాదాపు కాన్ఫరెన్సెస్ తీసుకుంటాయి రివ్యూ కానీ సర్వే పేపర్స్. మనం అలా అని కాన్ఫరెన్సెస్లోనే వేయాలన్నా సర్వే పేపర్స్ జనరల్‌లో వేయొచ్చు కదా అంటే వేయొచ్చు. నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సో కాన్ఫరెన్సెస్‌లో వేయొచ్చు అండ్ ఈ హావ్ ఇన్ జర్నల్స్. సో రెండిట్లో ఏదైనా వేసుకోండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పీర్ రివ్యూస్ ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అరౌస్ మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా రాశారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ అండ్ క్వాలిటీ ఎంతవరకు ఉంది, ఈ ఇఫ్ డిసగ్రీ దాన్ని సాటిస్ఫై చేయలేదనుకోండి మీరు మీ వర్క్తో, దాని క్లారిటీ మిస్ అయిందనుకోండి వాళ్ళు రివ్యూవర్స్ నెగిటివ్ కామెంట్ ఇచ్చేస్తారు. ఈ ప్రైస్‌లెస్ సర్వీసెస్ ఇదన్నీ. ఎందుకంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ అవుట్‌పుట్. మీన్స్ ఇది గాని వాళ్ళకు రివార్డ్ ఏమి ఇవ్వము. అంటే సాలరీ బేస్ మీద వర్క్ చేయరు. వాలంటరీగా రివ్యూయర్సే చేస్తూ ఉంటారు పేపర్‌ని రివ్యూ చేయడానికి. నెట్వర్కింగ్ మీకు చెప్పినట్టుగా నేను మీ టెక్నికల్ డిస్కషన్‌లో నెట్వర్కింగ్ పెంచుకుంటూ ఉండండి. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అలా చేసుకుంటూ. సింగిల్‌గా అంటే టు సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ క్రియేటబిలిటీ అంటే ఒక ఎక్స్‌టెంట్‌కెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు ఇది బెస్ట్ ఈ ఇదనేది మీకు అవార్డ్ అవుతుంది. అవార్డ్ అంటే గనుక ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పేపర్‌లో గాని ఇట్లా గాని. సో, పబ్లిష్ అవ్వడం అనేది క్రియేటబిలిటీ. ఓకే. Facilities collaboration engagements are larger and broader projects. This is normally. Now coming to the journals. Journals చూడండి. జర్నల్స్ ఆర్ ఆర్కియో ఇన్ నేచర్. జర్నల్స్‌లో ఏముంటుందంటే కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయింది అనుకోండి. తర్వాత వాళ్ళు ఇండెక్స్ చేసే దాన్ని బట్టి అది ఇండెక్స్ ఇన్ IEEE వస్తుందా కాన్ఫరెన్స్, ఏసీఎంలో వస్తుందా లేదా ఇంకొక దగ్గర వస్తుందా దాన్ని బేస్ చేసుకొని. బట్ జర్నల్స్ ఏంటంటే ఆర్కైవల్ అంటే కనుక మెయింటైనింగ్ ది పాస్ట్ పబ్లిష్డ్ డేటా. సో ప్రీవియస్ పాస్ట్‌గా ఏదైతే మనకు ఉన్నాయో అవి మనం దాంట్లో
refer చేసి పెట్టింటాం. So that's why journals are archival in nature. The length of the papers are usually longer. పెద్ద పెద్ద పేజెస్ అయినా నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అయినా పెంచుకోవచ్చు. ఎఫర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మెచ్యూర్ అండ్ రిగరస్. ఈ రీసెర్చ్ ఎఫర్ట్స్ మెచ్యూర్ అండ్ రిగరస్ ఉంటుంది. సో టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ బిట్వీన్ ద submission and its publication is not fixed and usually long. Mm, this one, turnaround time. Turnaround time means now for conferences they have the last date to submit the papers, but for journals, not fixed and usually long. It will give big time. Big in the sense more time will be given. So peer review process లో చేసేటప్పుడు you respond peer process reviews లో there is more rigorous. You have an opportunity to respond to the servers. Peer review process is more rigorous. Meaning of that one is it takes a lot of things, inputs from different users, and there will be rigorous will be there. Because of that, there is an opportunity to be have respond over this. Next, good ACM papers, global global. Okay, so this is you have an opportunity to respond to the reviewers comment. Once you have received the comment, they're asking like as a why you have this algorithm, why this architecture you have to use, why this is a small architecture, it's missing only these two, based on being interest అది. తర్వాత గుడ్ జర్నల్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్ దేన్ని అంటాం మనం, ఎక్కడెక్కడ అంటామో చూడండి. ఐట్రిబుల్ ఏసీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ని, సొసైటీ మ్యాగజైన్స్ కానీ, ఐట్రిబుల్ అండ్ ఏసీఎం కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ, ఇలాంటి మంచి మంచి దాంట్లోకి వెళ్తుండండి. స్ప్రింజర్, ఎల్స్వేర్, ఐట్రిబుల్ కమ్యూనికేషన్ సర్వేస్, ట్యుటోరియల్స్, ఇవన్నీ ఆల్ దట్ ఆర్ ది స్టాండర్డ్ వన్. నా హ్యాజ్ అ సెడ్ యూ వాట్ ఈస్ ద సైటేషన్. సైటేషన్ అంటే ఏంటి అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో సైటేషన్ మీన్స్ లైక్ మీరు ఏదైతే రెఫరెన్స్ ఉందో ఆ రెఫరెన్స్ని మీరు మాట్లాడే విధానంలో ఎక్కడి నుంచి సెర్చ్ చేశారు, దట్ ఎక్కడ ఆ సైటేషన్స్ మనకు ఎంతమంది సైట్ చేశారంటే ఎంతమంది తీసుకున్నారు టేకన్. సో క్లియర్లీ క్వాంటిఫై ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ పేపర్. హౌఎవర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ పేపర్ సెటింగ్ యువర్ వర్క్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ రోల్ టు ప్లే. So the impact actually factor is abbreviation of IF is a measure reflecting the average number of citations to articles published in journal. Just now I have said the formula, right? The same formula can be applicable. Now impact factor should be misleading. Example, ఎలా మిస్లీడింగ్ అవుతుందంటే కనుక వాళ్ళే కొత్త కొత్త ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టేసేసి అది 6 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉందని చెప్పకండి. ఓకే, నౌ this is the example how the impact factor will be calculated. 2012, uh, 2012 papers means 2012 citation మీరు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక పబ్లిష్డ్ బై అదర్ ఆథర్స్ ఇన్ దీనికి ఏ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ది ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ అనుకోండి, బి అనేది నెంబర్ ఆఫ్ సైటబుల్ ఐటమ్స్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏ బై బి. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎలా వస్తుంది అనేది. సో హెచ్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజర్కి. హెచ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ నెంబర్స్. సో హెచ్ ఇండెక్స్ ఎలా చెప్తున్నామంటే మనము హెచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హెచ్ఎస్. హెచ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మీన్స్ దట్ ఎన్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్స్ ఆర్ రెఫర్డ్ బై ఎన్ ఆఫ్ యువర్ మోర్ పేపర్స్. మీనింగ్ హియర్ ఇస్, ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ పబ్లిష్ 10 పేపర్స్ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 10 పేపర్స్. 10 పేపర్స్ ఏంటంటే మినిమం ఒక్కొక్క పేపర్, ఈచ్ పేపర్ ఈచ్ పేపర్ need to side by one, at least one time. ఇది at least one time. So if you have a 10 papers, if each paper has cited by minimum one time, one, so each paper has to cite, then the impact factor is 10. Now here the impact factor they are considered as 10 only. Okay, writing of this is publishing. This is writing of technical papers. Already yesterday we have talked about this one, how to write that paper, right? So different types of papers, the components, now how we need to organize. This is style, title, abstract, introduction, state of arts, keywords, main contribution, results and discussion, conclusion. ఇలా అన్ని టాపిక్స్ చెప్పేస్తున్నాం, రైట్. సో పేపర్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనకు సొల్యూషన్ని నీట్గా ఎలా ఇస్తుంది అన్నది
నేను డెమో తీసుకున్నాము. డెమో ఇచ్చేసాను మీకు ఆల్రెడీ.